హలో రవి రవి సార్ రవి వినబడుతుందా? యా వినబడుతుంది. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ మార్నింగ్ భయ్యా, శ్రీకాంత్ భయ్యా. వినబడుతుంది సార్. స్లైడ్స్ మూవ్ అవుతున్నాయా? ఒక్క నిమిషం. యా మూవ్ అవుతున్నాయి. సార్ నమస్కారం. మేతాజీ సార్. చాలా లైన్ చూసి. మాస్టర్ నమస్కారం. మేతా మాస్టర్. హలో జయరామ్, ఎలా ఉన్నారు? ఫైన్ ఫైన్ ఫైన్. హాయ్ శ్రీకాంత్, గుడ్ మార్నింగ్. ఎలా ఉన్నావు? యా బాగున్నాను సార్. నెక్స్ట్ వీక్ మీదే బాబు. రెడీ. ఎవరు? నెక్స్ట్ వీక్ గాయత్రి చెప్తుంది. ఓకే. ఆ రోజు నిన్ను కలవడానికి అవ్వలేదురా, డైరెక్ట్ గా షాప్ కి వెళ్ళిపోయాను. పర్లేదు. నేను మొత్తం నేను కూడా ఎర్లీగా మూవ్ అవుతాను.
ఆ రోజు మీ పాప స్కూల్ నుంచి తీసుకురావడానికి వెళ్తా అన్నారు. అదే ఇంకా తప్పదు మాకు రొటీన్ డ్యూటీ ఇంకో 2 నెలలు. దాని ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ స్టార్ట్ అయిపోతే కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. యా అప్పుడు ఇంకా 4 వరకు స్కూల్. అంటే 3:15 వచ్చేసరికి 4 అవుతుంది. మోస్ట్లీ నెక్స్ట్ క్లాస్ అదే టార్నిక్ ఇంప్లికేషన్స్, ఫ్యాట్ ఎంబోలిజం, బోన్ సిమెంట్ సిండ్రోమ్ ఇలాంటివన్నీ కలిపి తన ఇవన్నీ చెప్తుంది అనుకుంటా. మోస్ట్లీ అది ఆర్థోపెడిక్ పొజిషనింగ్ ఇవన్నీ అనుకుంటా. గాజువాక్ బ్యాచ్ మొత్తం వచ్చారు. రామ్ ప్రసాద్ సార్ రాలేదు ఇంకా. శ్రీకాంత్, ఇది రేస్ సర్టిఫికెట్ లో అందులో సిఎంఏ క్రెడిట్ పాయింట్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా? లేదా ఇవ్వలేదు. ఈసారి ఇవ్వలేదు. దెబ్బేస్తాడు. భారీ దెబ్బేస్తాడు. అదే లాస్ట్ టైం చెప్తూ నాదొకటి ఐపీఎస్సి వాళ్ళది ఒక ప్రోగ్రామ్ అయ్యిందనమాట. రిజిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత వెల్కమ్ మెయిల్ వచ్చింది. ఆ రోజు ఒక రిమైండర్ లాగా వచ్చింది అనమాట. సరే లాగిన్ అయ్యాను. 1 గంట ఒక సెషన్ ఎంత విన్నాను. తర్వాత ఐసీయూ ఏదో బిజీగా ఉండి పెట్టేశాను. తర్వాత మళ్ళీ అవ్వలేదు. తర్వాత థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్ అని చెప్పేసి ఒక మెయిల్ వచ్చింది. తర్వాత సర్టిఫికేట్ చూస్తే 12 క్రెడిట్ అవర్స్. ఎంత మంచి వాళ్ళు రావాలి. అదే 1200 రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ మళ్ళీ అంతే. అసలు బీభత్సంగా వచ్చాయి అనమాట. అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ పెడితే నీకు చెప్తాను. స్టార్ట్ చేద్దామా? స్టార్ట్ చేసే. గుడ్ మార్నింగ్. Good morning to all. World topic local anesthetic systemic toxicity. Am I audible, sir? Sir, am I audible? Yes, sir, you're audible. Yeah. Okay. Local anesthetic induced systemic toxicity is a grave complication of regional anesthesia which can be rapidly fatal and refractory resuscitation. These plasma levels due to either accidental IV injection or a high dose in the normal anatomic site can lead to toxicity in otherwise normal healthy individual. Coming to incidence, local toxicity may occur in 2.5 to 20 per 10,000 peripheral nerve blocks and about 1.2 to 11 per 10,000 episodes. Epidural anesthesia, most primarily obstacle, was the responsible for most of the last cases. Coming to the factors affecting the occurrence of loss, the drug factors include potency, dosage, rate of injection, stereoselectivity, intrinsic vasoconstrictor activity of the local anesthetic used, and the addition of vasoconstrictors. Site of block coming from decrease from head to foot. Intercostal blocks are more have a more chance of getting into a last, followed by caudal and epidural, followed by brachial plexus, followed by femoral and sciatic nerve block. Patient risk factors include extremes of age, pregnancy, respiratory and metabolic acidosis, hypoxia, hyperkalemia, drug interactions include class 1 antiarrhythmics, beta blockers, calcium channel blockers, genetic predisposition, cardiac disease, renal disease, hepatic disease. Coming to signs and symptoms of LAS may present immediately in less than 60 seconds due to direct intravascular injection of local anesthetic with a direct access to the brain. And the second one is a late presentation, usually in 1 to 5 minutes, maybe due to intermittent IV injection or lower extremity injection or delayed tissue absorption. The signs and symptoms are usually related to the two systems. One is the central nervous system, other is the cardiovascular toxicity. Coming to the central nervous system toxicity, local anesthetic readily cross the blood-brain barrier and the potential for CNS toxicity directly related to the potency of the drug. At low plasma concentration, the patient initially complains of dizziness, drowsiness, and disorientation. Circumolar numbness and tongue numbness and a metallic taste in the mouth are the earliest indications of CNS toxicity. Sensory symptoms like could be visual and auditory, like difficulty in focusing and tinnitus. With increasing plasma concentration, the excited symptoms will start. These excited symptoms include shivering, nystagmus, muscular twitchings, tremors of facial muscles and extremities. This will lead to generalized tonic seizures.
If the patient is sedated, the CNS depression occurs without proceeding to exerting phase. So this leads to masking of initial warning signs, and the patient progresses to the cardiovascular toxicity. Coming to pathophysiology CNS toxicity, CNS excitation is a result of blockade of inhibitory pathways in cerebral cortex by local anesthetic, thus allowing facilitated neuron to function unopposed. Uncontrolled seizures leads to metabolic and respiratory acidosis, which aggravates CNS toxicity. So during uncontrolled seizures, the uncontrolled seizures leads to acidosis, both respiratory and metabolic. This increase in PCO2 leads to increased cerebral blood flow and thereby increased cerebral oxygen to the brain. And decreased intracellular pH due to neuronal diffusion of carbon dioxide facilitates conversion of unionized local anesthetic, which cannot diffuse out of the cell, and this further aggravates CNS toxicity. So, in case of last, it is most important for immediate establishment of assist ventilation and circulation to prevent hypercapnia, acidosis, and hypoxemia. Coming to cardiovascular toxicity. Cardiovascular toxicity usually occurs at a plasma concentration which is far exceeding that of CNS toxicity. Local anesthetic exit cardiotoxicity by dose-dependent blockade of sodium channels, cardiac myocyte specific voltage gated sodium channels, which decreases the rate of depolarization in conductive tissues like Purkinje fibers and ventricular muscle. This leads to prolonged PR interval and QRS interval. This will be ECG manifestation like a prolonged PR interval and QRS complex. At higher concentration, local anesthetic depresses the sinus node and leads to sinus bradycardia and sinus arrest. Cardiac arrest. Local anesthetic acts on brainstem, leading to impaired arterial barrage reflex. So it attenuates the heart rate response to changes in the systemic blood pressure. And local anesthetic directly has a biphasic effect on blood vessels, causing direct vasoconstriction at low plasma levels and vasodilatation at higher plasma levels. Coming to management of blast. Management of blast includes being prepared. Being prepared means where the in facilities where significant amount of local anesthetic doses are frequently used, should establish a clear-cut plan for management of blast. For example, maintaining local anesthetic kit, and on the kit, the clear instructions should be written, and it should be located in an easily accessible place. Coming to the being sensible. Being sensible means strictly implementing risk reduction strategies. And third one is being vigilant. Being vigilant means standard ASA monitoring, standard American Society of Anesthesiology monitoring, and the monitoring should be extended to the post-operative period also. In case of the short cases, if during the injection, if the patient is there any alteration of the patient conscious levels, we should stop immediately the injection and check for the toxicity signs and early treatment. Coming to risk reduction strategies for last, maximum possible dose should be calculated. Maximum for each of the drug, maximum possible dose should be calculated, and lowest possible dose of local anesthetic for the desired block should be given. And when we use two local anesthetics, the toxicity will be added to that should be kept in the mind. And the drug should be injected slowly in a small doses like 0.1 to 0.2 ml per kg, and the giving pulse of around 1 arm brain circulation around 15 to 30 seconds. And during this time, we should observe for the ECG changes. And better to use imaging techniques whenever they are possible. Usage of newer, less toxic alternatives like ropivacaine and levoprotein should be used, and a mandatory usage of test dose for all the epidurals. Coming to test dose and its interpretation. Test dose commonly used is 3 ml of lidocaine, 1.5% with epinephrine, 1 in 2 lakh solution concentration. It detects intrathecal by getting a detective sensory block, and the catheter is in the intravenous, increase in heart rate for more than 10 beats per minute or systolic blood pressure in more than 50 mm of Hg. But the usefulness of test dose is limited in elderly people, obstetric cases, patients on beta blocker, and sedated or anesthetized patients. And test dose is obstetric in parchment patients. In pregnancy patient, test dose with epinephrine has a low positive predictor value, and this epinephrine may decrease the ectoplasmic blood flow. Using fentanyl with 100 micrograms may be preferred for the test dose. Intrathecal placement of the fentanyl may lead to the drowsiness in the parchment. Coming to the test dose in pediatrics, in children, recommended test dose is 0.1 ml per kg of local anesthetic contain 5 micrograms per ml of epinephrine.
The factors affecting the reliability of test dose in children are drugs and dosage of GA drugs, higher baseline heart rate in children, and use of pre-medication. In young children, enstage with the sevoflurane, injection of test dose leads to early onset around in 20 to 40 seconds, increase in T wave amplitude, followed by increase in heart rate by more than 10 beats per minute, and increase in systolic blood pressure by greater than 50 mm. In children under TEVA, rise in diastolic blood pressure within 1 to 2 minutes of injection found to be very sensitive. Coming to ASRA guidelines in the last management, prompt and effective airway management to prevent hypoxia and acidosis. Benzodiazepines are preferred treatment for seizures. Propofol and Thio can be acceptable alternatives. High dose of propofol should be avoided for seizure control in patients with cardiovascular compromise because propofol further depresses the myocardial function. And in such cases, we can use muscle laxant, including spuline, in low doses. In case of cardiac arrest occurs standard ACLS protocols with a slight modification of these things. Epinephrine should be used in small dose like 100 to 10 to 100 micrograms. Vasopressin is never recommended as substitute to epinephrine. Calcium blockers and beta blockers should be avoided. Amlodipine is recommended for ventricular arrhythmias, and lidocaine is concentrated for arrhythmias. The other one is lipid emulsion treatment. We'll be discussing next slide. And propofol should be never used instead of a lipid emulsion. In case of last not response to lipid emulsion treatment, and vasopressin therapy, prompt institution of cardiopulmonary bypass should be given. It should be lipid emulsion treatment. Lipid emulsion should be administered as soon as possible after recognition loss, but the initial priority should be the management of airway and circulation. Coming to dosage, 1.5 ml per kg of 20% lipid emulsion as a bolus should be given. Later on, 0.25 ml per kg per minute infusion should be continued at least 10 minutes after the hemodynamic stability, up to 10 minutes after the hemodynamic stability. If the patient is still unstable, consider repeat bolus and double the dose of infusion to 0.5 ml per kg per minute. So total maximum upper limit of the dosage of lipid emulsion is 10 ml per kg should be given, not more than that. Coming to the theories of mechanism of action of lipid emulsion. The first one is lipids increase. This theory holds that lipophilic local anesthetics, preferably partitioned the lipemic plasma compartment created by lipid emulsion in a 1:12 ratio, thereby reducing concentration in plasma and making them unavailable for infection at the target sites. Coming to metabolic theory, lipids are the energy substrate for a myocardium, and thus lipid emulsion enhances the myocardium substrate availability and raises a high energy phosphate content. It therefore acts at the cellular level to counter the metabolic inhibitor effect of bupropion. Coming to inotropic theory, increased serum triglyceride levels due to lipid emulsion infusion is thought to increase calcium channel influx, cellular calcium influx via action on calcium ion channels. This reverses the myocardial depression induced by bupropion. Coming to adverse effects of lipid emulsion, increased risk of infection. As a lipid emulsion impairs reticular endothelial system and inflammatory responses. Thrombophlebitis with peripheral intravenous administration. Allergic reactions due to anaphylactic reactions due to egg lecithin and soybean oil. Fat embolism with macroparticles greater than 5 micrometers in size. Altered level of consciousness, lethargy, and seizures in children. Risk of pulmonary hypertension when the infusions are greater than 100 ml per kg. And interference with the extracorporeal membrane oxygenator circuits. Last in pediatrics, so the predisposing factors are pharmacologically localized predominantly bind to the alpha-1 acid glycoprotein. In this level of alpha-1 acid glycoprotein does not reach to that levels up to age of 1 year of life. Next one is decreased hepatic clearance of amide local anesthetics. And cytochrome P1A2 enzyme which metabolizes lidocaine and lidocaine and roprocaine is immature up to 4 to 7 years of age. Pharmacologically, phasic block local anesthetics mainly has two components of the block. One is tonic, other one is phasic.
This phasic block intensifies as the rate increases. Higher heart rate in infants predispose them to glucokinase-induced phasic block. And the other one is higher cardiac output and high region blood flow leads to faster systemic absorption and increase peak plasma concentration. And usage of GA, usually in pediatric patients, nerve blocks are never used as a sole anesthetic technique. And usage of GA masks the initial neurological signs of localized toxicity, and the last manifests directly as a cardiovascular collapse in children. In combination with GA, low concentration of localized with minimum effective volume should be used. Usually, those drugs used are in the concentration of 0.2 to 0.25% of levoprovocaine, ropivacaine, and bupropion. So maximum dosage for local anesthetic in case of cord block is 2 to 2.5 mg per kg. For coming to thoracic epidural, 1.2 to 1.7 mg per kg. And for peripheral nerve block, it's 0.5 mg per kg. Ventricular conduction blockade is the main manifestation of cardiotoxicity. EC changes include QRS widening, bradycardia, toxicity depointes, ventricular fibrillation, and asystole. Ropivacaine and levoprovocaine are safer in children due to decreased cardiotoxicity. Coming to last management in children, institution of standard basic and advanced life support with emphasis on adequate oxygenation and ventilation should be the best thing. Adrenaline should be used in incremental dose of 2 to 4 micrograms per kg. Defibrillation is performed dose of 2 to 4 joules per kg. Recommended dose of low lipid emulsion is 20% intralipid at the rate of 5 ml per kg IV bolus, and can be repeated up to a maximum of 10 to 12 ml per kg. Maintenance infusion is not recommended in children. Thank you. Hello. 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 అందరూ షాక్ లో ఉన్నట్టున్నారు, అంత ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది. అసలు నాకు తెలుసు పెట్టి వెళ్ళేలోపు అయిపోద్ది. ఏమైనా యాడ్ చేస్తా భయ్యా? ఎప్పుడు తగిలిందా? భయ్యా అన్మ్యూట్ చేయి. హలో. సీజర్స్ ఒక 2 కేసెస్, సర్కంవరల్ నమ్నెస్ ఒక 2-3 అనుకుంటా. ప్రోగ్రెస్ అవ్వలేదా? ప్రొఫైల్ ఇచ్చి ఇంటిమేట్ చేసి బయట తీసుకొచ్చారు. 2 ఆరోగ్యశ్రీ కేసులు. స్క్రీన్ బ్లాక్ సీజర్స్ వచ్చాయి 2 ఆరోగ్యశ్రీ కేసులకి. హ్యూమరస్ ప్లేటింగ్ ఇమీడియట్ గా ప్రొఫైల్ ఇచ్చేసి వెంటిలేట్ చేసి జిఏ కన్వర్ట్ చేసి చేస్తాము కేసు. యంగ్ పిల్లర్స్ లక్కీగా ఇద్దరును. లైక్ అటెంప్ట్స్ అవి రాకపోతే అప్పుడు ఏమైనా ఇంట్రాలిపిడ్ అని ఆలోచించాం, కానీ బాగానే బయటకు వచ్చి జస్ట్ ఇమీడియట్లీ వెంటిలేట్. ఒకసారి బ్లాక్ అప్పుడు చిన్న సర్కంవరల్ నమ్నెస్ వచ్చింది, కానీ అక్కడితో ఆగిపోయింది. ఇట్ డిడ్ంట్ ప్రోగ్రెస్. అంతే, అంతకు మించి పెద్ద గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ లేవు. మేబీ కిరణ్ కి కొంచెం ఐడియా ఉంటది. కిరణ్ ఎక్కువ చేస్తాడు రీజనల్. హలో 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 నేను డాక్టర్ కిరణ్ అండి. యాక్చువల్లీ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ కొన్ని చూసాము. బ్లైండ్ గా బ్లాక్ ఇచ్చినవి అయితే చాలా కన్వల్షన్స్ వచ్చినవి చాలా ఉన్నాయి. అవునా? చేశాక తగ్గాయి, కానీ బ్లైండ్ గా బ్లాక్ ఇచ్చినవి అయితే ఇనిషియల్ గా పెరివరల్ నమ్నెస్, ఇరిటబిలిటీ అలా స్టార్ట్ అయ్యి కన్వల్షన్స్ ల్యాండ్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఓకే. సో అక్కడ అయిపోద్ది సార్, లక్కీ అయిపోయింది. జనరల్ గా మేము ఎవరిని అంటే సిపిఆర్ చేసేంత వరకు అయితే ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు, ఇప్పుడు ఆ విధంగా అరెస్ట్ అయితే అవ్వలేదు. ఓ గాడ్, థాంక్యూ.
నాకైతే నేను పీజీ చేస్తున్నప్పుడు మాకు ఒక అసిస్టెంట్ ఉండేవారు, ఆయన గైనకాలజీ పీజీ చేస్తే స్పైన్ ఇప్పించేవారు. నేను 3 months 4 months పీజీ అప్పుడు స్పైన్ ఇప్పించి పేషెంట్ చెప్పగానే పెరియాల్ ఇచ్చి కంప్లైంట్ చేసింది పేషెంట్. ఆ తర్వాత ముఖం అంతా తిమ్మిరి వస్తుంది అంతే, అరెస్ట్ అయింది, డైరెక్ట్ అరెస్ట్ అయింది. స్పైనల్ కే జస్ట్ 2 ml బుప్రోకెన్కే రివైవ్ చేశారు, కానీ మధ్యాహ్నం 3 వరకు కష్టపడ్డారు, కానీ రివైవ్ అవ్వలేదు పేషెంట్. అదొకటే కెరీర్ ఎర్లీలో చూసానేమో ప్రయత్నం, ఇంకా తర్వాత చాలా భయం. ఈ లోకల్ టాక్సిసిటీ అనేది లైపిడ్ ఎంఎల్సీ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు సార్, అసలు మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అసలు. బేసికల్ గా ఇంత అవైలబిలిటీ లేదు సార్, ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు కూడా. అదే కాదు, అది లైక్ ఇప్పుడు టీపీఎన్ ఉంటుంది కదా, టీపీఎన్ ది వాడచ్చు అంటారు, అది ఎంతవరకు అయితే ఎక్కడ లేదు, మరి వాడొచ్చని అంటారు. రికమెండేషన్ అంటే అలా దానికి ఎవడో ఇవ్వలే మన ఇండియన్ జోగర్స్ కానీ రికమెండేషన్. ఇప్పుడు రాదాము అంటే టీపీఎన్ కూడా ఎక్కడ దొరుకుతుంది మాకు. అదే కరెక్ట్. అంటే అట్లీస్ట్ టీపీఎన్ అవైలబుల్ గా ఉండదు కదా ఫార్మసీలో ఉంటుంది. సో ఆల్మోస్ట్ అంటే ఎప్పుడు అంటే ఒక 1 or 2 పేషెంట్స్ అయితే ఇంటిబేట్ చేసి ఉంచాల్సి వచ్చింది. సో అంటే మోస్ట్లీ న్యూరలాజికల్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చాయి, ఎవరికి కార్డియాక్ కాంప్లికేషన్స్ రాలేదు. మేబీ అది లక్కీ అనుకుంటా. మేబీ అదే కదా. న్యూరో కాంప్లికేషన్స్ వచ్చాయి కనుక కొంతమంది సెడేట్ చేశారు, అంటే థైరోపెంటోన్ నార్మల్ అయిపోయారు. కొంతమందికి అయితే రిపీటెడ్ కన్వర్షన్స్ కూడా వచ్చాయి కొంతమందికి. సో వాళ్ళైతే ఇంటిబేట్ చేసి ఉంచాల్సి వచ్చింది. ఎప్పుడు హైపోటెన్షన్ ఏం చూడలేదు సార్? ఏంటి సార్? హైపోటెన్షన్ అలాగేం చూడలేదా? హైపోటెన్షన్ చూడలేదు సార్, మోర్ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్ చూసాను తప్ప హైపోటెన్షన్ చూడలేదు. అంటే కార్డియాక్ ఈవెంట్స్ తక్కువే సార్ రిలేటివ్లీ. మేబీ కార్డియాక్ ఈవెంట్ వస్తే మనం సర్వైవ్ చేయలేము సార్, డెఫినెట్ గా చేయలేము. అదే అంటే ఎక్కువ బ్లైండ్ గా ఇంటర్స్కెలిన్ బ్లాక్ ఇచ్చేటప్పుడే వచ్చేస్తారు ఇవన్నీ. మెజారిటీ ఆఫ్ కేసెస్ అవే. మినిమల్ కేసెస్ అయితే మాక్సిమం ఇంటర్స్కెలిన్ అవాయిడ్ చేసేస్తున్నాము. బ్లాక్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా మేము అంటే ఇంటర్స్కెలిన్ ప్లస్ సూపర్ఫిషియల్ సర్వైకల్ ప్లక్సస్ ఇచ్చేటప్పుడు మేము ప్రిఫర్ అంటే మోస్ట్లీ మేము ఓపెనే వాడతాం సార్. ఒకవేళ వాడుతున్నాను సార్, అసలు వాడలేదు, చేయాల్సి వచ్చినా గానీ సో అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ గా ఉన్నప్పుడే యూజ్ చేస్తున్నాము. అది కూడా డైల్యూటెడ్ డోస్ 0.25% వాడుతున్నాం తప్ప 0.5% యూజ్ చేయట్లేదు. 0.25% మనకి బ్లాక్ బాగానే వస్తుంది సార్. బాగానే వస్తుంది సార్, అంటే అనాలిసిస్ వరకు వస్తుంది, అనస్థీషియా రాదు కదా. అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్స్కెలిన్ ఇవ్వాల్సి వస్తే రోపిన్ ప్లస్ 0.25% ఎనావెన్ ఇస్తున్నాం సార్. నెక్స్ట్ సూపర్ఫిషియల్ సర్వైకల్ ఇచ్చేటప్పటికి మాత్రం అసలు బుప్రోకెన్ జోలికి వెళ్ళట్లేదు, ఆల్మోస్ట్ ఐజేవి పక్కన ఉంటుంది. అది ఇక్కడైతే మేము లాక్స్ కార్డే యూజ్ చేస్తున్నాం, అంటే ఇన్ కేస్ యాక్సిడెంటల్ గా కొంత ఇంజెక్ట్ అయినా పర్లేదు అనేటట్టు. అంటే మనం అంటే ఇంటర్స్కెల్ ఇచ్చినా సూపర్ఫిషియల్ సర్వైకల్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సార్, క్లావికల్ ఫ్రాక్చర్ కా. మేము ఆల్మోస్ట్ అన్ని అందులోనే చేస్తున్నాం సార్, అంటే ఒత్త ఇంటర్స్కెలిన్ అయితే అవ్వట్లేదు సార్. అదే నేను 2 క్లావికల్ కేసెస్ చేశాను, జస్ట్ 2 చేశానులే ఇంటర్స్కెలిన్ తోటి, 2 మామూలుగా. ఆల్మోస్ట్ అయితే మంత్లీ ఒక 20 కేసెస్ మినిమం క్లావికల్స్ అవుతాయి. సో మేము ఆల్మోస్ట్ ప్రతి కేసుకి ఇది మామూలుగానే పెట్టుకున్నాము, అంటే ఇంటర్స్కెలిన్ ప్లస్ సూపర్ఫిషియల్ సర్వైకల్. ఇప్పుడైతే మేము కాంప్లికేషన్ అయితే చూడలేదు. దట్టు ఇంటర్స్కెలిన్ అది సూపర్ఫిషియల్ సర్వైకల్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా డైల్యూటెడ్ డోస్ యూజ్ చేస్తాం కనుక మాకు ఎవరో రెస్పిరేటరీ కాంప్రమైజ్ కూడా ఎవరో చెప్పలేదు. అయితే ఇనిషియల్ గా అయితే ఫుల్ డోస్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం, అప్పుడు కొంచెం రెస్పిరేటరీ డ్రైవ్ తక్కువ ఉంది అలా కంప్లైంట్ చేసేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడైతే మరి లేదు, యాక్చువల్ డైల్యూటెడ్ డోస్ యూజ్ చేసినప్పటి నుంచి 0.25% వాడుతున్నారు సార్. బుప్రోకెన్ అయితే 0.25% వాడుతున్నాం సార్. ఓకే, నేను ఇది వాడతాను సార్, ఇది రొపిన్ 0.5 వాడతాను. నాకు చాలా సార్లు వాయిస్ రాదు, చాలా పేషెంట్స్ వాయిస్ సడన్ గా లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సాధారణంగా. ఆ కాంప్లికేషన్ నేను ఇచ్చిన ఆల్మోస్ట్ ప్రతి దానికి వస్తుంది సార్, అది ఇంటర్స్కెల్ ఇచ్చిన ప్రతి కేసుకి వస్తుంది. ఓకే, వాయిస్ చేంజ్ అనేది ఉంటుంది సార్, అంత ఒకటి రెస్పిరేటరీ అంటే ఫ్రీనిక్ నర్వ్ పాలసీ ఆ రేంజ్ లో దీనికి అయితే చూడలేదు. ఫ్రీనిక్ నర్వ్ పాలసీ అర్థం, వాయిస్ చేంజ్ అనేది రికరెంట్ అని విన్నావు కదా. వాయిస్ చేంజ్ అనేది మామూలు ఎంత వాల్యూమ్ ఇస్తున్నారు సార్ బ్లైండ్ లో అయితే? సార్ బ్లైండ్ ఇప్పుడైతే ఇవ్వట్లేదు సార్, ఇప్పుడైతే 30 బ్లైండ్ లో 30 ml కదా. నేను ఇప్పటికీ బ్లైండ్ సార్, ప్రస్తుతానికి అల్ట్రాసౌండ్ ఎప్పుడో రేర్ గా దొరుకుతుంది నాకు. ఓకే సార్.
హలో 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 జయరామ్, గుడ్ మార్నింగ్. మేతా సార్ చెప్పండి. బాగుంది భయ్యా చెప్పండి. ప్రెజెంటేషన్ సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్. మీ ఫాస్ట్నెస్ అప్పటికి ఇప్పటికి స్పీడ్ తగ్గలేదు, అలాగే ఉంది. బాగుంది. కానీ ఏంటంటే ఒకసారి నాది ఏంటంటే పెక్యులర్ శ్రీకాంత్, ఓకే, టాన్సిలెక్టమీ కేసులోని ఒకసారి ఏమైందంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే 12 years 25 kgs అబవ్ ఉన్న వాళ్ళకి లోకల్లో ట్రై చేస్తాం అన్నమాట టాన్సిల్స్. అలాగా టాన్సిలెక్టమీ మామూలుగా లోకల్లో. హలో, వినపడుతుందా శ్రీకాంత్? చెప్పండి. లోకల్లో టాన్సిలెక్టమీ ట్రై చేసాము. అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే 12 years అనుకుంటా. సో యాక్చువల్గా డూయింగ్ టాన్సిలెక్టమీ అంటారు లోకల్లో. బట్ అక్కడ ఇరిటబుల్ గా కొంచెం ఏంటంటే ప్రొసీజర్ అవుతుండగా ఏంటంటే పేషెంట్ కొంచెం కోఆపరేట్ చేయలేదు. అప్పుడు మేము 10% స్ప్రే ఉంటుంది కదా, జైలోకిన్ స్ప్రే, లోకల్ స్ప్రే, 10% లోకల్ స్ప్రే ఉంటుంది అన్నమాట. మామూలుగా స్ప్రే ఉంటుంది, ఎండోస్కోపిక్ వాడతాం. 10% స్ప్రే వాడేమాట. వాడితే వెంటనే పేషెంట్ went into సీజర్స్. అన్ని సీజర్స్ వెళ్ళిపోయింది. ఆ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే వెంటనే ఇంటిబేట్ చేసి అన్ని జనరల్ గా కంప్లీట్ చేస్తాం సర్జరీ. కానీ తెలిసింది ఏంటంటే 10% లోకల్ స్ప్రే వెన్ సర్జరీ అవుతున్నప్పుడు మ్యూకోజల్లో అబ్రేజన్ అయిన తర్వాత దాని అబ్జార్ప్షన్ చాలా టైమ్స్ ఫాస్ట్ గా ఉంటదంట. చాలా ఫాస్ట్ గా అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది. డైరెక్ట్ అబ్జార్ప్షన్ అన్నమాట. కరెక్ట్ గా ఎంత 12 years వెంటనే వచ్చినండి, సీజర్స్ వచ్చినండి. అలాగే ఓటీలోనే కాబట్టి అన్ని ప్రికాషనరీగా ఉన్నాయి కాబట్టి వెంటనే ఇంటిబేట్ చేసి జనరల్ లో కంప్లీట్ చేస్తాం కేసు మాట. సో 10% లోకల్ స్ప్రేతో కూడా వచ్చింది మాట అప్పుడు. అది లేదు సార్, 10% లోకల్ స్ప్రేకి చెప్తా ఉంటారు. అది మిగతా అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేస్తారు బాగానే, A to Z. థ్యాంక్ యూ. Good morning. What is the dose of adrenaline? What is the dose of adrenaline to be added for local anesthetic infiltration? అది అయిపోయింది, చెప్పాను కదా సార్. అంటే అడల్ట్స్ కి అయితే 15 micrograms సార్. 15 micrograms per ml అడల్ట్స్ కి అయితే కనుక 10 to 15 micrograms per ml యూజ్ చేయాలి. యూజువల్ 3 ml యూజ్ చేస్తాం కదా. 5 micrograms per ml. 5 micrograms for pediatric patients సార్. 5 micrograms per ml for pediatric patients. Adults లో అయితే 10 to 15 micrograms per ml. Which is more dangerous, accidental intravascular absorption of local anesthetic or local anesthetic toxicity? Local IV is more dangerous కదా సార్. highest volume will be absorbed కదా. అబ్జార్బ్ అయిన తర్వాత అయితే కనుక అది హలో యాక్సిడెంటల్ IV ఇంజెక్షన్ చాలా డేంజరస్, మోర్ డేంజరస్. Why bilateral interscalene block is not advised? బైలాటరల్ ఇంటర్స్కేల్ కాదు సార్, ఏ బ్లాక్ అడ్వైస్ చేయం కదా సార్. ఒకటి తక్కువ డోస్ లో ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఒకేసారి అబ్జార్బ్ అవుతుంది. 2 సర్ఫేసెస్ నుంచి అబ్జార్బ్ అవడం ఎక్కువ కదా సార్, ఒక సర్ఫేస్ నుంచి కన్నా. ఛాన్స్ ఆఫ్ టాక్సిటీ మోర్ హై. 2 బైలాటరల్ ఫ్రెనిక్ నర్వ్ బ్లాక్. Bilateral phrenic diaphragm paralysis. అదే బైలాటరల్ ఫ్రెనిక్ నర్వ్ బ్లాక్. ఏ బ్లాక్ అయినా సరే బైలాటరల్ ఎవడో రేసు సార్. ఎందుకంటే 2 సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి, అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ టాక్సిటీ లో ఉండే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ. సో నేనైతే ఇప్పుడు బైలాటరల్ బ్లాక్ ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేయలేదు. What is the anticonvulsant of choice for seizures induced by local anesthetic toxicity? Benzodiazepines are the best drug, followed by thiol and propofol. Propofol ఇప్పుడు హై డోస్ లో ఇవ్వకూడదు, బికాస్ ఆల్రెడీ మైకార్డియల్ డిప్రెషన్ ఉంటుంది. బెంజోడైజెపిన్ బెస్ట్ డ్రగ్. హలో ఓకే సార్, ఇంకే క్లోజ్ చేయొచ్చా సెషన్ సార్? సార్
Okay, okay. Okay, bye, sir. Bye, bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you.